and durable peace. Meaningful difference can be made with political will, good faith, and genuine desire to end needless suffering." End of quote. Albania is concerned that the continued confrontational rhetoric and accusations between the DRC and Rwanda over the persistent activities of armed groups and support for them can only endanger the fragile cessation of hostilities between M23 and the armed forces of the DRC. The regional peace efforts, embodied mainly through the Luanda and Nairobi processes, remain critical for regional stability. We welcome the outcome of the 22nd Extraordinary Summit in Nairobi, held on September 5th, reaffirming the importance of sustainable security solutions through political processes and dialogue among all parties. We hope that the next inter-Congolese dialogue will take place soon. Along the political track, Albania positively notes the regional ownership in providing security guarantees in the eastern DRC. Such guarantees were ensured via the extension of the East African Community Regional Force mandate up to December 8th and the endorsement of the deployment of the South African Development Mission during the 43rd Ordinary Summit held in August 17th. We reiterate the need for all these initiatives to be harmonized and mutually reinforcing, as noted during the quadripartite meeting held in Addis Ababa. Second, Albania is alarmed by the worsening humanitarian situation in the region, combined with heinous attacks against civilians, rising conflict-related sexual and gender-based violence against women, and child recruitment. We should all reflect on what this means. If we agree that children are the ones to shape our future, what future can we expect if these same children are forced to replace their parents with guns? If we agree that mothers forge the character of their children, then what characters can we expect if these same mothers undergo grave violations? We are doomed to fail even if we make our way out of this crisis. The solution we are looking for is called accountability. In this vein, we welcome the support of the Office of the Special Envoy for the implementation of the Kinshasa Declaration on enhancing judicial cooperation in the Great Lakes region. This leads me to the third point. The Great Lakes region is blessed with enormous natural resources, but marred with their illegal exploitation and illicit trade. Regional cooperation should be extended and reinforced in support of a more sustainable and transparent management of natural resources. We hope to see the implementation without delays of the recommendations of the Regional Forum organized in September in Kinshasa regarding the regional mineral tracking system or certification. The fair distribution of wealth could act as a pull factor for armed groups to disarm and participate in demobilization and reintegration programs, which should be adequately supported. Finally, I thank the Special Envoy for his unwavering support for the signatory countries in implementing the regional strategy and addressing the root causes of the conflict. I thank you. I thank the representative of Albania for their statement, and I now give the floor to the representative of Switzerland. Monsieur le Président, je remercie l'envoyé spécial du secrétaire général, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et Mme Malimukono pour leurs exposés. J'adresse mes remerciements à la Commission de consolidation de la paix pour son avis écrit et je souhaite la bienvenue aux représentants des États de la région. Il est indéniable que la paix dans les Grands Lacs nécessite la coopération de toute la région. Nous encourageons l'envoyé spécial Chia à poursuivre ses efforts pour avancer un dialogue sincère entre toutes les parties et apaiser les tensions régionales. Car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons atteindre les objectifs communs de paix, de sécurité et de coopération prévus dans l'accord cadre d'Addis Abeba en cours de revitalisation. J'aimerais souligner 3 points. Premièrement, les initiatives diplomatiques et politiques régionales doivent demeurer l'instrument principal pour résoudre les conflits. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à la désescalade des violences et des appels à la haine qui peuvent empêcher ce dialogue.
la Suisse réaffirme son soutien au processus de Nairobi et de Luanda. Nous saluons l'adoption du cadre commun lors du récent sommet quadripartite et appelons tous les acteurs à œuvrer pour l'harmonisation et la coordination des mécanismes régionaux. Pour garantir leur succès, il est impératif que tous les engagements pris soient mis en œuvre et les femmes puissent participer de manière significative et efficace. Il est notamment essentiel que tous les acteurs, en particulier la RDC et le Rwanda, cessent leur soutien à certains groupes armés. Deuxièmement, les causes profondes des conflits doivent être traitées pour atteindre une paix durable. Cela passe par le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance et la création d'opportunités économiques et sociales. La Suisse reconnaît le potentiel considérable de la région du Grand Lac en matière de développement durable. Ainsi, elle s'engage depuis plusieurs années dans ces projets visant à renforcer les droits de l'homme, à lutter contre la désinformation, à promouvoir la formation professionnelle et à créer des emplois. Par ailleurs, il est urgent de mettre en place une gestion responsable des ressources naturelles qui représentent une source de prospérité pour les populations des Grands Lacs. L'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles par les groupes armés, notamment dans l'est de la RDC, compromettant la paix et le développement dans la région. La Suisse soutient également les autorités congolaises dans l'avancement du programme DDRCS. Nous notons l'adoption par le Sénat congolais de la loi établissant une force militaire de réserve. Nous encourageons les autorités à assurer que cela ne conduise pas à l'intégration de facto de membres de groupes armés au sein des FARDC. Ceci irait à l'encontre de l'esprit des principes établis dans la stratégie nationale pour la mise en œuvre du PDDRCS. Troisièmement, le respect du droit international est essentiel pour parvenir à une paix durable. Alors que les attaques des groupes armés contre les populations civiles continuent, la Suisse appelle toutes les parties à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Comme communiqué par la réunion quadripartite des chefs d'état-major au début du mois, des couloirs humanitaires doivent être mis en place pour faciliter l'assistance humanitaire rapide et sans entrave aux populations. La Suisse accorde une attention particulière au respect des droits des femmes et des filles, compte tenu du nombre alarmant de cas de violences sexuelles vérifiés dans l'est de la RDC. Nous sommes préoccupés par les niveaux élevés d'exploitation sexuelle systématique dans et autour des camps de déplacés, notamment à Goma. Ainsi, nous encourageons les États de la région à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population civile et lutter contre l'impunité. Monsieur le Président, alors que la poursuite des initiatives régionales demeure cruciale, il est impératif d'assurer la mise en œuvre des engagements déjà pris et de s'attaquer aux causes profondes des conflits. Dans un contexte d'insécurité et de tensions régionales croissantes et la transition en cours de la MONUSCO, la Suisse appelle à la retenue et au respect du droit international par toutes les parties. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland for their statement, and I now give the floor to the representative of Ghana. Mr. President, I thank you for giving me the floor, and I have the honor to make this statement on behalf of the members of the A3. The A3 wishes to express its appreciation to Mr. Juan Shia, Special Envoy of the Secretary General for the Great Lakes region, for his briefing, as well as for his active engagements and efforts geared towards the consolidation of peace in the Great Lakes region. Our appreciation is also extended to His Excellency João Samuel Kahalo, Executive Secretary of the ICGLR, and Ms. Josephine Malimukono for their briefings. The A3 welcomes the presence of the representatives of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. We look forward to hearing their thoughts and perspectives as concerned countries in the region. Our intervention this morning will be limited to the security, political, and economic and humanitarian situations. Mr. President, the A3 remains deeply concerned by the unpredictable and tense security situation in the region.
we reiterate in the strongest terms our condemnation of all acts of violence, human rights violations, and abuses perpetrated primarily against civilians by armed and terrorist groups, including the M23, the ADF, the FDLR, and Codeco. We reiterate our call for the immediate cessation of all support to armed groups and note that the provision of support to armed groups operating within the DRC destabilizes not only the country but the wider region. We echo the call of the Secretary General to all Congolese and foreign armed groups to immediately and unconditionally lay down their arms and engage without delay in the disarmament process. We particularly demand the end of any further advances by the M23 and call for its unconditional and immediate withdrawal from all occupied territories as agreed through the Luanda process. We look forward to the convening of the next phase of the Inter-Congolese Dialogue, the Nairobi IV Conference, as an opportunity for the armed groups to recommit themselves to silencing the guns in the DRC and adhering to the ongoing peace process. The A3 reiterates the critical need for coordination and complementarity between political and military initiatives in the DRC, as highlighted, among others, in the recently adopted presidential statement on the situation in the DRC, the communique of the 11th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism of the Peace, Security and Cooperation Framework, PSCF, as well as the communique of the Quadripartite Summit involving the East Africa Community, ECAS, ICGLR, and SADC under the auspices of the African Union. We believe that the effective alignment and coordination of all peace initiatives in the DRC, including those that are African-owned and led, will ultimately lead to a unified and strengthened African response in the DRC, which is fit for purpose. This will be reflective of not merely African solutions to African problems, but quality African solutions to African problems. Mr. President, on the political front, the A3 salutes the dynamism of regional leaders, including Presidents João Lourenço of Angola, Evariste Ndayishimiye of Burundi, William Ruto of Kenya, and former President Uhuru Kenyatta, who continue to work tirelessly to ensure the full implementation of existing peace agreements by all parties. We welcome efforts by countries in the region to further strengthen their bilateral and diplomatic relations, including through the holding of joint permanent commission meetings and high-level visits, as well as the signing of bilateral agreements to advance cooperation in various important sectors. The A3 is encouraged by the increasing number of trade agreements among the countries of the region and urges implementation of the bilateral and trilateral trade agreements, which serve as stepping stones towards a continent-wide economic integration. It is our belief that enhancing economic development and regional cooperation play a significant role in promoting peace. As instability has persisted in Eastern DRC, countries in the region have not acted as mere bystanders despite their own internal challenges. These countries, acting within the peace, security, and cooperation framework for the DRC and the Great Lakes region, have continued to rally around the DRC and provided their unwavering support for peace efforts in the country. 10 years since the signing of the PSC framework, we hold the view that it is imperative for signatory countries to take stock of its implementation. In this regard, we support the recent request by signatory countries to the Technical Support Committee during the 11th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism on the PSCF to conduct an independent and frank assessment of the framework's implementation to date. It is essential to ensure the revitalization of the PSCF with a genuine political will by all signatory countries to respect their commitments. Mr. President, the development of the natural resource wealth of the region offers the countries of the Great Lakes an opportunity to structurally transform their economies and build an area of shared prosperity. It is therefore imperative for countries in the region and in Africa at large to reverse the age-old paradox whereby
the abundance of our mineral resources cause our demise but benefit other societies. We therefore encourage continued efforts under the auspices of the ICGLR with the support of the Special Envoy, among other stakeholders, to address the illicit exploitation and trade of natural resources in the DRC and in the region. Mr. President, behind the figures and statistics on the humanitarian situation in the region are real people, men, women, boys and girls who live in deplorable physical conditions, as well as emotional turmoil stemming from atrocities they've been subjected to, including sexual violence and the killing of loved ones by armed groups. We urge the international community to continue its mobilization for the financing of the humanitarian response plans of the countries of the region to alleviate the suffering of refugees and displaced persons. Meanwhile, we encourage these countries to continue displaying solidarity in dealing with this serious matter. To conclude, Mr. President, the A3 wishes to thank Special Envoy Juan Shia for his support to the regional peace efforts and to the implementation of the PSC framework. We reiterate that the political solution remains the most viable means of restoring peace in the DRC and the Great Lakes region. For this reason, we remain firmly supportive of the planned revitalization of the PSC framework and reaffirm our commitment to the independence, sovereignty, and territorial integrity of the countries of the region. I thank you. I thank the representative of Ghana for their statement, and I now give the floor to the representative of the United Arab Emirates. السيد الرئيس، أشكر المبعوث الخاص السيد شيا على إحاطته القيمة، وأشكر أيضا السيد جواو سامويل كهالو الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والسيدة جوزفين مالكمونو على مساهمتهم في مناقشة اليوم. كما أرحب بمشاركة ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في اجتماع اليوم. السيد الرئيس، تقدر دولة الإمارات الدور الهام الذي تطلع به دول منطقة البحيرات الكبرى في تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية، بما يشمل بذل جهود لتنفيذ إطار العمل المعني بالسلام والأمن والتعاون في البحيرات الكبرى لعام 2013. وأود في هذا السياق التأكيد على 3 نقاط لإحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. أولاً، من المهم تجديد الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام الإقليمية الشاملة، بما في ذلك عمليتي لواندا ونيروبي، والتي تهدف لدعم جهود السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونتطلع في هذا السياق إلى التوصيات التي سيتم تقديمها قبيل اجتماع آلية المراقبة الإقليمية رفيعة المستوى لإطار السلام والأمن والتعاون، والمقرر عقده في أوغندا العام المقبل، متابعة للاجتماع الذي سبقه في بوروندي. فتنشيط هذا الإطار مهم لدعم الاستقرار في المنطقة. ونرى أن الجهود المبذولة لإجراء تقييم مشترك للتقدم المحرز في تنفيذ التزامات خريطة طريق لواندا، ومنها تلك التي يبذلها الرئيس لورنسو لعقد اجتماعات دورية مع الأطراف الإقليمية، ستكون هامة لضمان تنفيذ هذه العملية. ونشدد على أن إنجاح جميع هذه الجهود ومواصلة البناء عليها يتطلب تعزيز الاتساق بين المبادرات الحالية، حيث تعد القمة الرباعية التي عقدت في يونيو وضمت جماعة شرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي مثالاً واضحاً على تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتمهيد الطريق نحو السلام في المنطقة. لا شك أن إيجاد حل دائم على المدى البعيد يتطلب معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن في المنطقة، ولهذا من المهم أن تواصل الجهات الفاعلة الإقليمية جهودها الرامية إلى تشجيع الحوار واتخاذ تدابير وقائية لتعزيز الثقة والتسامح داخل المجتمعات وفيما بينها، مع تأكيدنا كذلك على دور المبعوث الخاص
عبر مساعيه الحميدة في دعم المساعي الرامية لتهدئة التوترات وتيسير الحوار. ثانياً، يجب حماية المدنيين من هجمات الجماعات المسلحة، وأن تظل حمايتهم في صلب أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في المنطقة. فمن المقلق استمرار أنشطة الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما يشكله ذلك من تهديد خطير على سلامة المدنيين، فضلاً عن عرقلته لجهود التنمية. وندين في هذا السياق الأعمال العدائية التي ترتكبها حركة 23 مارس وكافة الجماعات المسلحة الأخرى، وندعوها لإلقاء أسلحتها بشكل دائم دون قيد أو شرط. كما ينبغي على الجهات الفاعلة منح الأولوية لحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ووقف جميع أشكال العنف ضدهم، وضرورة التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني ووقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين. ونكرر أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المجتمعي وتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ثالثاً، لابد من إيلاء اهتمام خاص للتدهور الخطير والمقلق للأوضاع الإنسانية في المنطقة، خاصة مع استمرار عمليات النزوح بسبب الصراعات المسلحة وانعدام الاستقرار الذي تفاقم بسبب التداعيات الناجمة عن تغيير المناخ. فوفقا للتقرير الأخير للأمين العام، يوجد في منطقة البحيرات الكبرى أكثر من 4,700,000 لاجئ وطالب لجوء، بالإضافة إلى أكثر من 11,900,000 مشرد داخلياً. كذلك من المهم أيضاً العمل على الحد من انعدام الأمن الغذائي الذي يمثل تحدياً جسيماً في المنطقة. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها يعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ونؤكد في هذا الصدد على أهمية تيسير عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية وإغاثية، وأن تعمل كافة الأطراف الفاعلة على ضمان حصول العاملين في مجال الإنساني والمرافق الإنسانية على الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على التزامها بدعم الجهود الإقليمية وجهود الأمم المتحدة وجميع الشركاء الآخرين، ودعم منطقة البحيرات الكبرى في سعيها نحو تحقيق السلام والاستقرار. كما تؤكد بلادي على أهمية أن تعمل هيئات وإدارات الأمم المتحدة معاً لضمان وجود نهج متسق ومتكامل واستراتيجي لمساعدة المنطقة على تخطي التحديات التي تواجهها، وأن يتم ذلك بالتعاون الوطيد مع الجهات المعنية في المنطقة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال بناء السلام، خاصة في سياق عملية انسحاب بعثة مونوسكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا يفوتنا هنا الإشادة بجهود لجنة بناء السلام وانخراطها المستمر في المنطقة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of the United Arab Emirates for their statement, and I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President. And thank you, Special Envoy Shia, for your informative briefing. And I also thank Mr. Kaholo and Ms. Malik Mukono for your briefings, and welcome the participation of PRs from DRC and Rwanda. Special Envoy, the United States appreciates all you have done to generate international support for the EAC-led Nairobi process and Luanda process. Despite these efforts, the security situation in the Great Lakes region remains dire and continues to deteriorate as tensions between the DRC and Rwanda grow. 6 months ago, during our last briefing on the Great Lakes region, we called on all parties to act expeditiously to meet their commitments under the Luanda Communique in full,
including M23's withdrawal to the Sevilla line, followed by cantonment and disarmament. While regional states have stepped up to help with this process, M23 has blocked access to pre-cantonment sites, hampering DDR efforts and interfering with MONUSCO's important work. Once again, I repeat our call for Rwanda to immediately end its support for the UN-sanctioned M23 and withdraw from DRC territory. We also call for the FARDC to cut ties with the UN-sanctioned FDLR. We call on regional troops deployed to eastern DRC, whether bilaterally or through the East African community, to coordinate with each other and MONUSCO. And they must avoid human rights violations and abuses and illicit activities, including illicit mineral extraction. I want to once again urge all council members to avoid endorsing greater MONUSCO support to the EACRF without appropriate safeguards in line with UN policies to address human rights accountability and command and control concerns. These safeguards are vital to ensure we do not inadvertently worsen an already dangerous security situation. Colleagues, as we have heard today, because of the region's instability, the humanitarian situation has deteriorated to alarming levels. Conflict has displaced more than 500,000 people in 2023 alone, many of whom are being forced to live without access to adequate food, water, or medical care in camps filled far beyond capacity. Thousands of women and children are being exploited by organized sex trafficking operations. And I thank you again, Ms. Molly Mukono, for your extraordinary efforts to bring attention to their needs. And according to the World Food Program, ongoing political instability has devastated food production and distribution, resulting in widespread food shortages. 1.5 million people are facing emergency levels of food insecurity, and this is simply unacceptable in the 21st century. A man-made political crisis has become a man-made humanitarian crisis, and it must end. Colleagues, we must pursue diplomatic solutions. As such, I call on regional leaders to maintain an open dialogue, especially as the DRC's national elections approach. These elections must be free and fair for everyone, including women and minority communities. All Congolese civilians deserve the right to live in peace and to have their voice heard at the polls. Special Envoy Shea, again, thank you. Thank you for your efforts. It is my sincere hope that the next time you brief this council, we will have made strides toward achieving peace. There's no time to waste. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for their statement, and I now give the floor to the representative of Ecuador. Gracias, señor presidente. Deseo comenzar agradeciendo al enviado especial del secretario general para la región de los Grandes Lagos, señor Juan Kia, por su informe. Aprovecho la oportunidad para reconocer el apoyo que brinda a la implementación de los acuerdos existentes que promueven la paz, la integración regional y que contribuyen al diálogo y a la paz regionales. Igualmente agradezco las intervenciones del señor Joao Samuel Kaholo, secretario ejecutivo de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, y de la señora Josephine Malikunokono, presidenta de la COCA-FM Raya GL. La situación en los Grandes Lagos, según el informe del secretario general, sigue siendo volátil e impredecible. En ese sentido, mi delegación reitera la necesidad de frenar el avance de los grupos armados que operan en las fronteras y al este de la República Democrática del Congo, en específico el grupo armado M23. Asimismo, encomiamos a que se sigan
dando esfuerzos regionales y subregionales en torno a crear medidas de confianza en el marco de la mediación, siendo estos claves para salir del estancamiento. El proceso de Luanda y de Nairobi subrayan la importancia de la coordinación y la complementariedad entre las iniciativas políticas y militares, para los cuales es indispensable contar con el apoyo del secretario general a través del enviado especial para la región de los Grandes Lagos. Estos esfuerzos, señor presidente, que están en curso, son esfuerzos positivos para armonizar y coordinar las iniciativas de paz existentes con el objetivo de hacer frente a la situación de la RDC, como la Cumbre Cuatripartita de la Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, que se convocó en Luanda bajo los auspicios de la Unión Africana el 27 de junio y deben fortalecerse y continuar. Los avances en el marco de la 10ª cumbre de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos prevén reuniones periódicas del mecanismo ad hoc de verificación con el fin de evaluar la aplicación de la hoja de ruta de Luanda y en el marco del proceso de Nairobi. Todo ello demuestra la voluntad para reanudar el diálogo intercongoleño y los grupos armados. Señor presidente, el deterioro de la situación humanitaria requiere de atención inmediata de la comunidad internacional. En este ámbito, saludamos la reunión de alto nivel tripartita del 15 de mayo pasado, organizada por ACNUR, la RDC y Ruanda, para abordar el retorno de los refugiados de esas nacionalidades. En este sentido, es pertinente apoyar en la creación de la institucionalidad y capacidades que permitan la implementación de planes nacionales de mujer, paz y seguridad de conformidad con la Resolución 1325-2000. Animamos a consolidar las políticas regionales para erradicar el reclutamiento y el uso de menores de edad y procurar su tratamiento de conformidad con la normativa internacional de prevención y protección de los derechos del niño. Ecuador considera que se deben abordar las causas profundas de los conflictos para la consolidación de la paz. Una de ellas, la explotación ilegal de recursos naturales. Por ello, se requiere fortalecer las capacidades para combatir este flagelo. El fortalecimiento de la participación de las mujeres en las estructuras políticas nacionales y locales es indispensable para avanzar hacia una verdadera consolidación de la paz. En este ámbito, es pertinente acoger con beneplácito el asesoramiento escrito de la Comisión de la Consolidación de la Paz, que aborda lo anteriormente mencionado y donde se expresa además la necesidad de apoyar a la capacidad de los países de la región para llevar a cabo elecciones pacíficas, inclusivas y transparentes. Finalmente, merece una mención especial la estrategia de las Naciones Unidas para los Grandes Lagos, donde destaco la iniciativa 3 y 9, que se enfocan en mujeres, paz y seguridad, así como en una minería responsable, a fin de reducir las amenazas a la paz y que requieren de un financiamiento fortalecido para su implementación. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Ecuador for their statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of Brazil. Dear colleagues, I thank Special Envoy Wang Xia, Executive Secretary João Samuel Caolo from the ICGLR, and Mrs. Josefine Malimukono for their briefings. Their perspectives certainly provide important input for the Security Council on the situation at hand. I also welcome the representatives of the DRC and Rwanda to this meeting. I duly appreciate the SG's latest report on the implementation of the Peace,
Security and Cooperation Framework, as well as the PBC written advice on the Great Lakes region. I commend the work of Special Envoy Xia. The security situation in the Great Lakes region is of continuing concern. Although the ceasefire between the Congolese armed forces and the M23 is still holding, the clashes among armed groups imposes a heavy price on the population. We reiterate the call for all armed groups to lay down their arms. We also call for all external support to illegal armed groups to cease. We hope that the coordination of regional efforts will be able to advance in the disarmament, demobilization, and reintegration process. A successful DDR strategy is essential to pave the way towards reconciliation. We follow with attention the deployment of regional forces and hope that they continue their engagement with MONUSCO. We also took note of ongoing bilateral military cooperation between the DRC and its neighbors with a view to curb the attacks of armed groups and help stabilize eastern DRC. The political dimension of the regional cooperation is of paramount importance. We support the leading role played by the International Conference on the Great Lakes region and by the Regional Oversight Mechanism. We also highlight the quadripartite summit that took place in Luanda last June that aim at coordinating and harmonizing existing peace initiatives. Colleagues, Brazil attaches great importance to inclusivity in political processes. The fact that youth and women are active participants in the regional dialogue in the Great Lakes region is essential to ensure the sustainability of these processes. The UN strategy for the Great Lakes region is centered on its communities and peoples. Their aspirations for peace, stability, and sustainable development should guide diplomatic efforts in the region. Improving their livelihood, especially reducing the burden that the most vulnerable have to bear, should be at the heart of our actions. We call on the continued implementation of the Women, Peace and Security agenda in the concerned countries. As shown by our briefers, women in the region are champions for peace, and they should be included in all peace initiatives. I thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to the representative of Rwanda. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, allow me also to join others and thank the briefers and more especially Special Envoy of the Great Lakes region. Mr. President, this year marks 10 years of the anniversary of the Peace and Security Cooperation Framework for DRC and the region. The framework, yet we see gaps in the implementation of the framework and the commitments contained therein. When Rwanda signed on this framework, it's because we believed in it, and Rwanda still believes in this framework. In addition to the framework, Rwanda has fully supported and allowed so much the regional efforts, the Rwanda and the Nairobi processes, whose outcomes provide concrete measures to end the crisis in the eastern DRC. Mr. President, on the other hand, the political will of the signatories, particularly DRC, lacks, exemplified by either failure or refusal to diminish the threat posed by foreign armed groups, among other issues. Moreover, the agreements made in Rwanda and Nairobi have not been implemented in word and spirit. Why? Because political will still is lacking. Mr. President,
persistent failures to address the root causes of the problems in the Eastern DRC is the driving force of the continued conflict for the last 3 decades, and the Eastern DRC has remained a breeding ground for armed groups that destabilize not only DRC, but also the neighboring countries. Presently, over 100 armed groups operate in Eastern DRC, including FDLR and all its splinter groups, now integrated in Wazalendo, as well as the Mai Mai, who have been rebranded as Wazalendo. Local armed groups known as Mai Mai, rebranded as Wazalendo, established now as a reserve force, is a threat and counterproductive to the operationalization of the peace and cooperation framework, as well as regional roadmaps for peace and security in our region. The implementation of the Luanda and the Nairobi mechanisms, particularly after the deployment of the EAC force, initially provided hope for a peaceful solution. However, the recent hostilities in North Kivu by all these armed groups, rebranded as Wazalendo with FDLR, have now posed a new threat to the peace processes, as well as setting back again the peace and cooperation framework. Recruitment of thousands of mercenaries into the national army, which contravenes international conventions, combined with the refusal to implement signed agreements, further demonstrate lack of political will to address the root causes of problems in the Eastern DRC. Mr. President, the alarming and growing hate speech and xenophobia particularly calls for the expulsion of Congolese Rwandan speakers, or the Tutsis, or the snakes, as have been branded, are being overlooked by this Council. These issues form political and principal cornerstones of the peace and cooperation framework. The violations of human rights mentioned here hinge on the hate speech. It's therefore regrettable, Mr. President, that there was no condemnation of such acts of atrocities in the outcomes of this Council, including the PRST that was adopted just yesterday. We believe that this attitude and silence by the members of the Council is loud and clear to the international community. To continue on that, the inflammatory rhetoric by politicians has documented evidence of hate speech targeting the Congolese Kenya-Rwanda speakers, and particularly the Tutsi communities in Masisi territory as well as other areas, call for intervention by this Council to prevent such continuous acts. The Council must break its silence and condemn in the strongest terms the persecution of a people or the Rwandophones, more especially the Tutsi communities in the Eastern DRC. Mr. President, members of the Council, we deplore some external powers who reignite the conflict and encouraging impunity to satisfy economic interests by advancing selective implementation of the peace and cooperation framework and the peace and regional pacts for peace and security. Containment is not only for one armed group, it must be for all armed groups, local and foreign.
Mr. President, the rhetoric around sovereignty and territorial integrity of DRC without evoking of those sovereign rights of neighboring countries affected by the conflict is completely misplaced and aims to fuel conflict. Every country's territorial integrity matters. Furthermore, selective implementation of the peace and cooperation framework and regional mechanisms must be avoided. Mr. President, to conclude, achieving peaceful Great Lakes region requires addressing the root causes and the drivers of the conflict in DRC. Rwanda, along with other stakeholders, remain committed to a peaceful solution in line with the regional mechanisms and the peace and cooperation framework. I thank you. I thank the representative of Rwanda for their statement, and I now give the floor to the representative of the Democratic Republic of Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation a déjà eu l'occasion de vous féliciter pour votre accession à la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2023. Elle voudrait, une fois de plus, saluer votre présidence et exprimer sa satisfaction de vous voir diriger les travaux du Conseil de sécurité. Elle reste également très confiante en votre capacité de conduire avec succès les délibérations du Conseil au regard de l'ambitieux programme que vous avez présenté au début de votre présidence. C'est également l'occasion d'exprimer une nouvelle fois au Conseil toute la gratitude du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les efforts déployés par les Nations unies dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays et dans sa volonté maintes fois exprimée de lui garantir une stabilité et une paix durable. Je voudrais rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour son rapport dont votre Conseil est saisi et pour son souci constant et jamais démenti dont il n'a eu de cesse de faire montre, ainsi que son implication personnelle d'œuvrer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo. Enfin, je salue la présence virtuelle du secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, M. Joao Manuel Kaolo, et je remercie notre sœur, Madame Malimuko, pour son intervention. Monsieur le Président, ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, document S/2023/237 du 3 octobre 2023, tel que présenté par son Excellence M. Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région de Grand Lac, dont je salue la présence parmi nous. Ce document, qui présente une évaluation à mi-parcours du respect des engagements pris dans l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, et qui couvre la période du 16 mars au 15 septembre 2023, appelle pour ma délégation des observations qui méritent une bonne attention de ce Conseil en sa qualité d'organe principal des Nations unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, au moment où nous nous réunissons ici, la Rwandan Defense Force, RDF, armée régulière du Rwanda, pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont il est question ici, et ses supplétifs terroristes du M23 occupent toujours des positions sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante
de la Charte de l'Organisation universelle, de l'acte constitutif de l'Union africaine et des accords qui régissent les organisations sous-régionales auxquelles ce pays appartient. 10 bonnes années après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba, dont les dispositions sont scrupuleusement appliquées par mon pays, n'a connu aucun début d'exécution de la part de certaines parties, dont le Rwanda, pourtant signataire. Ce constat malheureux soulève justement la question de la nécessité de sa revisitation, démarche à laquelle mon gouvernement s'est montré favorable. Il y a lieu de préciser à cet effet que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, structure créée en République démocratique du Congo pour assurer la mise en œuvre des engagements auxquels le pays a souscrit en vertu de cet accord, organisera du 24 au 25 octobre 2023 à Kinshasa des consultations dont les conclusions serviront de feuille de route à une participation efficiente de la République démocratique du Congo à la retraite des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu à Durban du 31 octobre au 1er novembre 2023. Ma délégation se félicite de cette initiative et tient à saluer les efforts dans ce sens de M. Chia, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, dans l'immédiat et en perspective des élections qui se profilent à l'horizon, la priorité pour mon pays demeure la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cela suppose, entre autres, la fin de l'agression rwandaise constatée par le retrait vérifié de toutes ses troupes, y compris les éléments de son armée dissimulés parmi le M23. Le cantonnement du M23, le retour des populations déplacées à leur domicile pour y exercer leurs droits civiques le 20 décembre 2023, le retour des enfants à l'école et la jouissance de leurs droits à l'éducation, droits dont ils sont privés depuis l'agression du Rwanda et du M23. La République démocratique du Congo continue à apporter son appui aux efforts régionaux, notamment au processus de Nairobi et de Luanda, et demande au Conseil de sécurité de soutenir davantage ces deux processus en maintenant le maximum de pression sur le Rwanda et son proxy du M23 pour qu'il se conforme aux recommandations du plan de paix de Nairobi et de Luanda. Ceci signifie pour le M23 de déposer les armes, d'accepter le cantonnement, de se démobiliser et d'intégrer le processus PDRCS conformément aux recommandations du plan de paix de Luanda. Monsieur le Président, au paragraphe 4 et 8 du rapport sous examen, il est fait état des FDLR. Certains en ont parlé. Ce refrain ressassé à longueur de journée et dans tous les forums par le Rwanda, même s'il était vrai et avéré, ne pouvait en aucun cas servir de prétexte à l'agression d'un pays souverain au regard du droit international et des engagements internationaux et régionaux de nos États. C'est pourquoi je voudrais réitérer ici la proposition constructive de mon gouvernement lancée devant ce Conseil le 28 septembre 2023 par son Excellence le vice-premier ministre Christophe Lutundula Pala des Affaires étrangères et francophonie de mon pays. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais, que le Conseil de sécurité puisse diligenter un plan d'éradication des FDLR auquel la RDC sera heureuse de participer. Pareille démarche enlèvera à coup sûr tout prétexte à nos agresseurs qui pourtant se livrent à une guerre économique d'exploitation frauduleuse et sans gêne des ressources naturelles qu'ils ne possèdent pas et dont ils sont devenus des exportateurs mondiaux. Monsieur le Président, en ce qui concerne justement cette exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instamment au Conseil de sécurité d'appliquer des spectres de sanctions sévères contre les acteurs et entités opérant sur toute la chaîne partant de la production jusqu'aux zones de destination.
Au-delà des sanctions, mon gouvernement y souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, souhaite aussi participer au débat et réflexions pour la mise en place d'un processus similaire à celui de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit. Monsieur le Président, pour clore mon propos de ce jour, je voudrais vous rassurer de l'importance que mon pays attache aux bonnes relations avec ses voisins et tous les pays de la région, comme l'a si bien démontré le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à la magistrature suprême. La RDC continuera à coopérer avec les partenaires sérieux et sincères pour l'éclosion et la prospérité de la région des Grands Lacs, notre patrimoine commun. Et si vous pouvez permettre que je puisse répondre brièvement à quelques préoccupations qui ont été soulevées ici, je voudrais, Monsieur le Président, dire que le Wazalendo, qui commence à donner des insomnies au Rwanda, n'est qu'une organisation de jeunes Congolais patriotes excédés par les massacres du M23 qui se sont arrangés pour repousser l'ennemi. Il ne s'agit pas d'un groupe armé dans le sens où on veut le présenter ici. On a parlé du dialogue, Monsieur le Président. Le chemin pour le dialogue a été retracé par le processus de Luanda et le processus de Nairobi. La feuille de route de Luanda est claire. Elle décrit les étapes qui nous amènent au dialogue. Et nous le savons très bien. Le cantonnement du M23 dont nous parlons, le désarmement du M23, le retour des populations déplacées dont on a décrit le degré de catastrophe humanitaire ici, c'est là la voie pour que le dialogue puisse reprendre avec le Rwanda. Et le processus de Nairobi, dont il est question ici. J'ai été l'un des délégués de ce processus, Monsieur le Président. Le M23 était parti de ce processus de dialogue à Nairobi. Il est sorti de la salle pour aller commencer la guerre pendant que nous discutions avec tous les autres groupes armés. Nous discutons avec nos groupes armés. J'ai fait une recommandation pour que le Rwanda prenne aussi le courage de discuter avec ces groupes armés, dont le FDLR. Ça sera une bonne chose pour la région. Monsieur le Président, j'ai dit et je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic of Congo for their statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I now invite council members to informal consultations to continue our discussions on the subject. This meeting is adjourned.